Hassan Ali picks up another ये wicket. हुई ना डिलीवरी. My pleasure sir. ऐसी पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन हो तो आपके और क्रिकेट के बीच में कोई ना आए। फूड पैंडा जो चाहो जब चाहो जहाँ चाहो डिलीवरी पहुँचाए। अभी फूड पैंडा करो। Hello viewers, I am Zafar Sindhu and you are watching Hot Talk, and today our guest is Worthy Vice Chancellor, Gomal University, Dr. Iftikhar Ahmed. Dr. Sahab, are you ready for Hot Talk? Sure. Thank you. Thank you. Dr. Sahab, any regret being a Vice Chancellor, Gomal University? No, not really. It was a challenging job for me. The time when I was coming here, it was the most challenging position. So many problems, issues, troubles, and Alhamdulillah, all those problems are resolved, and now the university is smoothly sailing. So no regrets at all, Alhamdulillah. Are you ready for accountability for being a Vice Chancellor of this university? You know, like it's kind of interesting question because my life, it's an open book. I'm not Vice Chancellor just because I want to enjoy the benefits, the salary. I have kind of, like dreams and wishes and desires different than other people. Because I left USA and I was working there at Louisiana State University. Before that I was working at Michigan, and before that I was working at the University of Idaho. I worked very well. As a faculty, the students, they evaluate their faculty in USA. So at Louisiana State University, my students ranked me like number 1. When I was at University of Idaho, my students ranked me the best, and that's why I received Teaching Excellence Award. So I left USA because I wanted to deliver something. Being a Vice Chancellor, are you satisfied with the facilities for students here at university? As long as the facilities are related, I would say that we have lots. I won't say that we have less. It can be improved, but we have classrooms, we have faculty members, we have buildings. But the problem is there with the faculty members, the problem is there with the curriculum, the problem is there with the teaching methods, and above all the problem is that we don't understand semester system. Semester system is US higher education system. It has been adopted like almost 20 years ago. But never it has been accepted that this is a US higher education system. When this has never been accepted that this is US higher education system, nobody bothered to understand the system. So when nobody bothered to understand the semester system, then it has never been implemented in letters and spirits. Are you satisfied with the Higher Education Commission standards about education? The problem comes with the higher education, because this is the higher education. It has to be, the higher education it had to understand the semester system, and this was the job of the higher education to organize workshops. It was the job of the higher education to organize, conferences. It was the job of higher education
to send faculty members from Pakistan to USA to understand semester system. So if a system works in Harvard, if a system works at Stanford, if a system works at MIT, it produces the best students, it produces leaders for the world from there. But when we come to Pakistan, then we say that the system is not working. If the system is not working, this means that there is a problem with us. There is a problem with academia, and there is a problem with the policy makers. If we understand what is the problem, after that then we can remove the problems and we can implement the system as it is in USA, and then we can have benefits. Then our graduates, like the level of our graduate will be the level of the graduate of MIT, the level of the graduate of Harvard or Stanford or any other university. You have observed and experienced and explored the international standards of education when you back here in Pakistan. So what you worked about the capacity building of the academic staff at Gomal University? You know, like for me, when I came to Gomal University, to be fair, too many problems, administrative problems. For the most time I have been involved in administrative problem to resolve the issues. Like I'll share with you, like one problem was degrees. Like from 2008 to 2016, all the BA, BSc degrees, they were declared as fake. Okay. All the degrees issued by this university, it was declared that all those degrees were fake. Anyway, then I came to resolve that problem. Then there were drugs problem at this university, and there were like other issues, like especially like bullying, Okay. gangs, groups, that kind of environment was here. So the first thing for you, like in any university, that's environment. So once you are done, you can create a good environment. After that, you can deliver. Then the delivery can work. So now, like for me, what I see, it's the semester system, the implementation of semester system. And one thing what I have implemented, I'll share that with you, that when we talk about this US higher education system, semester system, so like 9 months students, they go to school, they go to university, and in 9 months they study. 3 months then the students, they go for internship, they go to industry, and the university ask them that they should do some job. So they have a kind of hands-on experience. For example, a pharmacy students, 9 months go to department, studies, labs and everything, but for 3 months if the same student goes to industry, did you get my point? Yes. So that student, now the student has knowledge of books and the student has experience. Now think that each year for 5 years, every year a student, like has hands-on experience, like 1 year in one industry, second year in second industry, third year in third industry. Now think that if that student comes out, there will be no problem for him. And it's a complete project. It's a complete project, yeah. Okay. How much your academic administrative staff is supportive to you to implement day to day your policies to execute in this university? Like the university, when we talk about university, so university has kind of, administrative staff, and then university has academic staffs. Administrative staff, their job is totally different because they have to look after, for example, the buildings and repair work and new projects. Financial matters, stuff like that. Then we talk about the academics.
So the academics, like from the student all the way to the vice chancellor, there is a structure of academics. And in this structure, you see that there, like vice chancellor is at the top, then there is a dean, then there are head of the departments or director of institutes, then we have centers. So all these people, they work in harmony with each other. Like the administrative staff is basically support staff, and then academic staff is basically for teaching, and they are responsible for research for those activities. So like almost at this at the moment we have about 2,000 employees here at this university. Do you inject on grassroots level basic staff of this university, and how they have the problems of their life, like their children are studying here in the schools, and their health issues? Are you addressing on the grassroots level? Like these things, like the employees, like we try our best. The university tries its best to support its employees in different aspects. For example, we have a school, then we have colleges for their kids, then we have a hospital here for and zoo as well. Yes, and then we have zoo Yes. where their kids they can go and they can entertain. Then we have houses, on campus houses, about 150 houses for employees, so they can live here comfortably. So the university is trying its best, and we believe like in a family sort of environment. So this university, we believe that this is more like a Gomal family. And when you talk about a family concept, then everybody is kind of stuck with each other and related to each other in one way or another. So this is how we're dealing with the... Thank you so much, Mr. Vice Chancellor. You answered all the hard talk with very soft answers, very comfortable answers. And viewers, as you are watching hard talk, and we put very hard questions to the worthy Vice Chancellors, but he answered very comfortably. See you next in the next program. Goodbye. ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल, और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार। फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। ब्रश 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 दिन में 2 बार करें। ब्रश 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 कैविटीज को दूर रखें। ब्रश 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 दिन में 2 बार करें। ब्रश करें कोलगेट से। सुबह होते ही ब्रश ब्रश ब्रश। दूसरी बार सोने से पहले ब्रश ब्रश ब्रश। शेकी शेकी शेकी। ब्रश 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 दिन में 2 बार करें। ब्रश करें कोलगेट से। गुजरे कल को छोड़ दे, बुरे पल का रास्ता मोड़ दे। जो लाइफ है वो आज है और आज ही तेरे पास है। तो जब भी टेंशन दे कोई पल, उसे रोको और तू यही बोल, I'm feeling good, 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 I'm feeling good। सन्नाटे के तू शोर
को सुन है उसमें भी फील गुड की धुन माना है टाइम मुश्किल मगर रुकता नहीं फिर भी सफर जितने मिसहैप्स हो वो नेक्स्ट स्टेप्स हो टेंशन को सीरियस मत ले आने दे और जाने दे I'm feeling good, I'm feeling good, I'm feeling good. Yeah, I'm feeling good, I'm feeling good, I'm feeling good. Yeah, I'm feeling good, I'm feeling good, I'm feeling good. Yeah, I'm feeling good, I'm feeling good. जो KFC खाते हैं अपने हर पल की खुशी मनाते हैं क्योंकि इसके 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स पर रियल चिकन का हर बाइट करे आपको एक्साइट. KFC, feel good. ये इंसान बहुत बेवफा है. पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता. कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स. होशियार. फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई. सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली. जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है सब बदल गया. माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए. अफसोस का मकाम है. होगा मुझे क्या. Assalamu alaikum. My name is Roma Sayyidan and I am CEO of Siras Marketing Private Limited. We try to meet expectations of our clients and customers by providing them one-stop 360 sales and marketing solutions. Our sales executives are top experts with built-in patience and ability to think out of the box and excel in their respective fields. People often ask me where I see my company, Siras Marketing Private Limited, in future. And to sum it up, I always reply them with, Siras Marketing Private Limited is the future of real estate. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाजरीन, प्रोग्राम मिज़ाब रहमत में आपका मेज़बान मोहम्मद हसन रज़ा हाजिर है. आज फिर बड़े ख़ूबसूरत उन्वान के साथ अपने बड़े ख़ूबसूरत मेहमानों के साथ अपने इस प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलते हैं. हमारे मेहमानों में आज तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद आसिफ़ नवाज़ सईदी साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. और आपके साथ जिनको हमने नात के लिए दावत दे रखी है, बड़ी खूबसूरत आवाज़, मोहतरम मकाम जनाब क़ारी मोहम्मद सईद उवैसी साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नाज़रीन, आज हमारा उन्वान है कि इस्लामी तालीम ही अमन आलम का सबब है. इससे पहले कि हम अपने उन्वान की तरफ चलें, अपने उन्वान पे गुफ्तगू करें, हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं. इल्तिमास करते हैं कारी साहब से नात रसूल मकबूल से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है. जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है. और आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन
دامن یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، آقا کا لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، ایک میری نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور کل پل سے غمیں جس نے خود پارے لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پارے لگانا ہے، بابا ہے وہ زہرا کے حسنین کے نانا ہے، بابا ہے وہ زہرا کے حسنین کے نانا ہے، ایک میری نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میری نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے قاری محمد سعید اویسی صاحب۔ محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے۔ ناظرین، ہمارا عنوان ہے اسلامی تعلیم ہی امن عالم کا سبب ہے۔ اگر کائنات میں امن چاہیے، سلامتی چاہیے، تو وہی تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، صحابہ نے ان پر عمل کیا، صحابہ نے اس طرح عمل کر کے دکھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس ایک کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کرنے والی یہ ساری ہستیاں، جس کو بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں، جاننا چاہیں، تو ہر ایک کے اندر ایک اپنا جہان آباد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ایسی زندگی گزاری کہ کائنات رہتی، جب تک کائنات باقی رہے گی تب تک یہ خوشبو باقی رہے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ایسا اثر ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ یوں تو ہر دور مہکتی ہوئی نیندیں لایا، تیرا پیغام مگر خواب نہ بننے پایا، تو جو آیا تو مٹی روح و بدن کی تفریق، تو نے انسان کے خیالوں میں لہو دوڑایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہی تھیں کہ دشمن دوست بن گئے، آپس میں مخالفت رکھنے والے، تکبر، انا اور غرور کے جو سلاطین تھے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں اس طرح بیٹھے کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ حضور کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھے ہوتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے کہ اگر وہ ہلیں گے تو پرندے اٹھ جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بھی آیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روشن کر کے بھیجا۔ یہ وہی تعلیمات تھیں جس کا آج ہم ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ آج بھی اگر کائنات میں انہی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھا جائے، راہ نجات سمجھا جائے، تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارے راستے ہموار فرمائے گا، ہماری کامیابیوں کو ہمارے قدموں میں لا کے کھڑا کرے گا۔ اور اس بات میں ہم علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ التماس کرتے ہیں کہ آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ یہ جو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلامی تعلیم ہی امن عالم کا سبب ہے، اس بارے میں آپ کا ارشاد فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ۔ خالق لم یزل نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسا معلم بنا کے بھیجا ہے کہ آپ تعلیم بھی دیں اور ساتھ ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دیں، اور ساتھ ساتھ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس بھی کریں۔ سبحان اللہ۔ اور تزکیہ نفس خالق کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کیا کہ ظاہری تعلیم بھی دی، ان کے ظاہر کو بھی پاک کیا اور باطن کو بھی پاک کیا، اور صحابہ کرام کی سوچ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس تعلیم کے ذریعے اس انداز کی کہ تربیت کا ایسا اثر جو تا قیام قیامت باقی رہے گا اور لوگ ان کو آئیڈیل کے طور پہ لیتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام انسانوں کے لیے تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی، لیکن حضور علیہ السلام نے، دین اسلام نے، اللہ کے محبوب علیہ السلام جو دین لائے، اللہ کے اس پسندیدہ دین نے تو یہاں پر اتنا امن قائم کیا ہے کہ حضور علیہ السلام موجود ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سر کے اوپر ایک چڑیا آئی اور حضور علیہ السلام کے سر کا طواف کرنے لگی۔ نبی مکرم علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کوئی ان کے بچے تو نہیں لے آیا، یہ شکایت کرنے کے لیے آئی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا فردد، اے میرے صحابی اس کے بچے لوٹا کے آؤ، میں اللہ کا نبی تو پرندوں کے دل بھی نہیں توڑتا، میں تو ان کو بھی جو ہے نا دکھی دیکھ کے راضی نہیں ہوں۔ حضور علیہ السلام ایک مقام پہ تھے، ایک صحابی نے چیونٹیوں کو آگ لگا دی، اور جب چیونٹیوں کو آگ لگئی اللہ کے نبی کو خبر ہوئی، حضور نے پوچھا کس نے آگ لگائی ہے؟ سبحان اللہ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جو تم نے تکلیف دی ہے مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہے، اس آگ کے مالک کے علاوہ کوئی ان کو آگ نہیں لگا سکتا، اگر آگ لگاتا تو میرا خدا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو دین لے کے آئے، وہ دین تو جانوروں کی، وہ دین تو پرندوں کی، وہ دین تو جمادات کی، وہ دین تو حشرات الارض کے لیے بھی امن کا ایک پیغام دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تعلیم، جنہوں نے حضور پہ ظلم کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکالیف دیں اور حضور